气 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。台湾岛内第一摆前赛，老客家先民带到的东铺，记得天天复查路满奈去开山大拿，带点土地罢工，老神农太地的享福祈求保佑，故所多年下来友好殊胜，就会做老年搭车生命，也为老自家几年嚟嘅辛苦。The Taidong Winter Rice Harvest Festival is the most significant celebration for the Hakka community in Taidong. It symbolizes farmers' deep appreciation for rice, their reverence for the heavens and ancestors, and their respect for the land. This year, the festivities will take place on November 26th at the Shennong Temple in Taidong. With ceremonial rituals, a food market, and concerts on the agenda, it's a great opportunity for everyone to get to know Taidong rice and fall in love with rice dishes. Hey, what's up, everyone? It's time to talk about Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我阿炳哥 Leo。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph Lin。我听 Leo 好像一直在祈求保佑啊，要感谢神明，对不对？对。看啊，我知道现在11月了，是不是有一个季啊？收冬季。对，收冬季哈，这个是在台东哦，这个好米收冬季啊。你只要听到这个活动里头有个祭典的祭，祭拜的祭哦，就表示它一定会有一些祭拜神明的活动。就尤其是客家人哦，他的对这个土地非常敬重，所以这个罢工一定要感谢土地公跟那个神农大帝。Yeah, that's right. 其实讲了祭哈，就台湾有应该说客家人有很多的活动哈，就是以祭典为主体，主要就是因为客家人跟土地的关系非常的接近。那我们做任何的事情之前，一定要祈求神明来帮助保佑，事后一定要答谢神明。所以我们都用祭典的方式来加在这个活动里头，让这活动特别的深色。没错。对，所以我们这次的这个收冬季会办在哪一天，在哪里呢？它地点是在台东市的神农宫，时间是11月26号。像台东的客家人他大部分是在这个2次移民的时候就搬到这个东部去开垦了，他们很辛苦了。我们客家话叫开山大拿，所以呢，他们在那边安身立命之后呢，当然现在一定要有好的收成，就要感谢神明。那到时候我们一起去台东共襄盛举吧。可以啊，好。OK， 那我们来教几个单字喽，包括这个收冬季 ，That's the Winter Harvest Festival。数冬季 and we're praying to the god of the land or the deity of the land, 土地伯公 土地罢工 and finally this is taking place in the beautiful Taidong. And there you have it. Go visit if you have time. And that does today's talk about Hakka. 什么泰嘎 and say 张软料客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.